national coffers. So it's up to about $2.4 billion right now, and they're saving for the infrastructure project. Is that the $900 million infrastructure package I referenced? Is that the same project? I believe it is. The Rio Indio? Yes. 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 So along with that, issue going through the canal, not just the offloading or, I mean, it's hard to offload coal out of a bulk container. I mean, that's not an easy thing to do if you can even do it. Is this whole thing about congestion pricing kind of, nobody here from New York, are they? But, you know, the congestion pricing at the canal where you can outbid and skip the line. So then the line can be like 14 days later, even if you were at the front of the line. This is probably what Senator Sheehy's wondering, like, how did I get in front of him kind of question. So how is that working, and is that fair, and who makes the judgment? That to me, you were talking about corruption. That to me sounds like you could really be padding somebody's pockets here to be able to jump the line and have a significant effect. Yeah, Senator, it is a auction system. It is being utilized more and more. And it is what I was most concerned about and continue to be most concerned about, not necessarily right now because the unusual draft restrictions are not going on, but if there is another water shortage, the regular toll revenue has increased in terms of the canal, but what was really increased is the special revenue that they get from various fees and from this auction thing. That revenue has gone up about close to 300% for other transit services. So that's a huge amount. It also is analogous to me in some ways. I know a lot of the ocean carrier companies got a lot of heat when they were making more money during the lack of the congestion during COVID. Well, this is sort of similar. They're providing fewer transits, and at the same time, they're making more money because of a market mechanism. Though, Yeah. Talking about the Chinese Communist Party. Well, this is the other way. This is capitalist, but it is a different way of allocating space that they're utilizing more and more to make more and more money. Now, I have no idea. To the best of my knowledge, the money is going back to the Panamanian government. I don't know of any reason to doubt that, but that is a big cost. And as I said before, it does disadvantage certain kinds of cargoes because they might feel that they don't, they're on a ship which doesn't prioritize its time passage as much as other kinds of cargoes. I don't know how that affects coal. All right. Thank you very much. Thank you. Senator Sheehy. How long would it take China to block the canal for our usage if they decided to do it? I know you're not military experts, but I think you've been in the canal 100 times. You're all experts on the industry. If they wanted to deny our usage of it, how long would it take them to do it? Senator, I can say that prior to the year 2000, the canal had a quick reaction force that kind of took all possibilities into consideration, either a ship be installed in the canal or to be able to move one out. I don't know what those capabilities or what the planning for that would be. Effectively, we don't have a ready response. But if China, I'm sure Southern Command does. I don't like the mindset that's kind of pervaded, that there's this far off hypothesis that. But Senator, you're not talking to military experts. We're here because it's commercial reasons. But this isn't a military question. I mean, if he's driven the canal 100 times and you are a maritime expert, a couple of years ago, as you remember, I think it was the Ever Given jackknifed in the Suez Canal. That's not a military operation. That's a ship that turns sideways. So if China chose to, how fast could they close the canal to our usage? Well, they could probably do a similar thing, but it would more be an act of terrorism than it would be because they have facilities there. Most of this discussion has involved the economic threats that China is bringing up because of the Belt and Road Initiative and having these investments in other countries. But yeah, I mean, it's not hard to close off a waterway. Panama Canal is actually quite vulnerable in terms of infrastructure. It's not, this is not a fort or militarily reinforced location. Now you're getting to the end of my knowledge of that, but no, it would not take long, but I don't know what it has to do with, it's not accelerated because they have people at other port, unless you believe that they're, in theory, it's easier to infiltrate those ports with Chinese spies than it is other kinds of things, but that's totally out of my purview.
That's more science. Well, I don't think it is out of your purview. I think the reality is the canal is an economic engine. It is also a national security engine. And I appreciate, I'm not trying to be combative or setting any traps. I'm just trying to ask a common sense question, which is we can dance around. I'm not an expert in this. I'm not an expert in that. But the canal is vulnerable, as we've stated. I guess, Senator, I'm just sort of saying, why would they bother with a military-like operation when they can get what they want with non-military means? Exactly. If they can have influence in the other point of the question. ways. That's the point of the question. Okay. Is we segregate ourselves artificially in a way that they do not. We segregate ourselves. Well, let's talk about military. Let's talk about intelligence. Let's talk about economics. China doesn't work that way. It's a whole of government approach. They don't draw a delineation between an economics discussion and a military one. And their attack may not look like Pearl Harbor. It may look like an everyday ship that decides, it pulls into the locks and blows itself up, and now the locks are non-functional for our usage, and we can't support an inter-ocean fleet transfer. And our ability to defend it, as you referred to, Chairman, is now inhibited by the fact that we no longer have the military infrastructure around the canal that we did just as recently as 1999. So from a commercial perspective, do the shipping companies have concerns over the security of the narrow waterways? We've got Straits of Malacca, we've got Suez Canal, we've got Gibraltar, we've got Panama. Is that a concern that's thrown around in the boardrooms of the largest shipping corporations in the world? Senator, I think it's something they think about every day. I mean, really, it's drawn into sharp relief with the Red Sea that it was what I call a pink flamingo. Like there's black swans that just come up, and there's pink flamingos that you can see but you don't act. But no one really thought a whole lot that one of the most important waterways in the world could be denied, and moreover, that it could be denied for such a sustained period. The good news is that And denied, I might add, by a disaffected non-state actor of Bedouins running around with rocket launchers, who also managed to beat us in a 20-year war in Afghanistan. But my point to saying all this is we're just debating operational control of the canal. Yet it seems very clear to all of us that a very simple act can debilitate the canal and eliminate our ability to use it in a matter of minutes with no warning. And we have no ability to intervene or stop that. To me, that means we do not have operational control of the canal. Thank you, Chairman. Thank you. I'm told Senator Young is on his way, so I'm going to ask a couple of questions and give him a few minutes to get here. Chairman Solo. You have a deep understanding of Panama and the canal from personal experience, in addition to your work on the Federal Maritime Commission. One example of China's influence with the Panamanian government was the effort to seize land near the Pacific end of the canal to build a new Chinese embassy, including your land. Can you describe your personal experience, including how Panama ignored property rights as it sought to appease China with the new embassy? Yes, Senator. About 10 years ago, the maritime business of my family expanded tremendously. And we were given a concession to build a marina on the Pacific area of Panama. We also incorporated a cruise component to that. We brought the cruise companies to Panama. This would have been the very first cruise port in the Pacific. We spent millions of dollars on consultants with Atkins Global, Moffett and Nichols, all the best consultants in the world, and everything was fine. When Panama turned over to Belts and Roads, they told us that concession was going to be nationalized. Then what they did is they rescinded our concession for the property. We were going to build the cruise port for $30 million, U.S. private funds. They gave the concession to a Chinese competitor and paid the Chinese competitor to date $300 million to build that cruise port. It's going to take the Panamanian people 375 years to get it back. I'm from Miami. That's the most expensive cruise port in the world, by far, by passenger. In addition to that, they took where our land is going to be for the marina, they designated that to be the embassy for the People's Republic of China.
So what happened next is absolutely appalling, because when I went to the U.S. Embassy and I went to Commerce Department, they told me to fill out a complaint. When I filled out the complaint, I went to my senator at the time, it was Bill Nelson. And I remember that I was denied being able to even file a complaint, because the land that the Chinese embassy, or the land that was going to be used by the Chinese embassy, my environmental permit for the marina was going to expire in 6 months. So the United States Commerce Department would not even allow me to file a complaint. So I brought that issue here. And thanks to the good work of, at the time, I think it was Chairman Nelson and Chairman Wicker, that we were able to unwind that. After about 6 years, Panama did the right thing and returned the land to my family. Very instructive. Senator Young. Thank you, Chairman, for holding this important hearing. Thank you, gentlemen, for being here. The Panama Canal underpins our current economic strength and national security. When 40% of U.S.-bound container traffic depends on a single waterway, we cannot afford unilateral toll hikes that choke out competition and leave our smaller carriers or our Midwestern exporters on the hook. For instance, in my home state of Indiana, manufacturing firms and farmers rely on consistent, reasonably priced shipping routes to move heavy machinery, auto parts, and ag products like corn and soy. If the Canal Authority's auction system prices them out, the ripple effects on American jobs and supply chains could be devastating. Chairman Sola, given our enormous stake in the canal's operation, do you believe Congress or the FMC should more aggressively use existing legal authorities, or even create new legislative tools to block or penalize toll practices that disproportionately harm U.S. shippers and exporters? Thank you, Senator, for the question. And I grew up in Goodland, Indiana, so that you know. Fantastic. I do believe that we should continue to monitor the situation, and if we do need more regulations or statutes, that we would come back to Congress, because we get our marching instructions from you. Moving the agricultural products that we get out of the Midwest all over the world and through the country, not only do we focus on the Panama Canal, but we also focus on about $5 trillion worth of goods coming in and leaving the United States here at the Federal Maritime Commission. So it's definitely one of our main concerns. Well, thank you. I'm not surprised. I always tell people Indiana is a maritime state. If you think about our dependence on the waterways and our shipping lines and all the rest. So you're certainly proving that. But so we will stay in touch. And if you in the future would like to outline any mechanisms or measures that you think would be effective to help ensure fair treatment for our interests, please let me and others on this committee know. When the two Panama Canal treaties were signed, we lived in a different world, one where Chinese state-backed actors didn't wield strong influence over global infrastructure, and issues like drought were rarely factored into international agreements. As we all know, times have certainly changed, but the United States is still the canal's biggest customer, and quite frankly, we have every right to expect an operational framework that acknowledges our modern security and economic challenges. States like Indiana, with robust exports, feel these impacts, even if we're far from the canal itself. Chairman Sola, and then I'll allow others to respond. In light of evolving conditions, especially increased foreign investment from China, do you believe the U.S. should explore a more comprehensive update or supplemental protocols to these decades-old treaties? I definitely believe that we should support U.S. investment, and not having an ambassador for so long has been detrimental to us, especially as the case that I just mentioned earlier, where we didn't have an ambassador and we had a U.S. company in need of service. So however we can promote U.S. investment, especially in infrastructure, this is where China is definitely beating us with the belts and roads, where they understand that. And I believe that
you know, our Exim Bank and our DFC is so limited in what they can do by the restrictions that they have, that we're not able to invest into infrastructure like we should. I hope the administration will prioritize this ambassador spot as nominations are made. I hope we'll prioritize it in the Senate. My colleagues on the Democratic side of the aisle will be warm to that nomination and moving it quickly. It's something both parties, frankly, have fallen short on in recent years, is prioritizing these. But other comments, Mr. Maffei? Yeah, well, Senator, it won't surprise you since you and I served together in the House that I actually am pretty bipartisan. I agree with the chairman on what he said. I will say that that certainly we need to look at other kinds of ways to get U.S. companies in positions where they can truly compete with the Chinese and some of these things. And blaming it all on Panama, it really misses the point. I've seen the same thing in Greece, where Greece didn't want to give the concession of its largest port to a Chinese company, but because of its financial difficulties, it was getting pressure from international organizations such as the IMF, Europe, and even maybe some of the United States to do so. So I just ask you to look at that. And I do want to say one quick thing. You're right about the cost, and as I said before you were able to get here, the Panamanians are making far more on their canal than they ever had before. That's not necessarily a bad thing as long as it's going to the right place, but where they're really making the money is on these auctions, and that is why remains a concern of mine. I'm sure the chairman's, and that is where we are looking at potentially are using our authority under Section 19 of the Merchant Marine Act, where we could, if we can show that it is basically a problem with the foreign trade of the U.S. It's interfering with foreign trade of the U.S. There are certain things that we can do, but I do think we need more information before we could make that kind of action. But we're certainly working on that, and we do have that authority at the FMC. Thank you, and good to see you again, sir. Mr. Kremick, did you have anything? We'd had discussed, Senator Young, some of the infrastructure projects to make the canal more sustainable and viable, and how the United States, the U.S. Army Corps of Engineers has already done some feasibility reviews of those projects. So that would certainly be something to take a look at to make the canal, viable with an additional supplies of fresh water. Thank you. Chairman? Senator, if I may? Sure. Senator, sorry, I'm on Zoom. You spoke about renegotiating the treaties, and Yes. I think one of the things about treaties as an instrument of governance is they're not very flexible, and they don't really have automatic processes typically for easy amendment. And for this hearing, I spent a fair amount of time reviewing the ratification hearings in the Senate in 1978. And back then, the principal concerns the Senate was concerned with then is the Soviets and Cuba, actually, not China and Iran. So the world has changed a huge amount. China's role has changed a huge amount. And of course, back then, 1999 seemed very far off. 2025 seemed a world away. And as a result, I think it is useful to revisit treaties and seek to renegotiate them, to update them to sort of current events. And of course, the United States has a considerable amount of leverage it can use to seek such additional protocols to modernize these treaties to current events and current geopolitical realities. Makes great sense, and I'm glad you spoke up. Thank you, Mr. Kantorovich. Mr. Chairman. Thank you. I want to ask a couple of follow-ups, and then we're going to wrap up the hearing. Commissioner Maffei, you mentioned a minute ago if a determination was made that this was having negative impacts on U.S. trade. You said there are a number of remedies that are possible, and you didn't specify what those were, so I just wanted to ask what you were referring to. Yeah, I mean, there are certain things we can do as countermeasures, such as, sanction Panamanian ships. That could be Panamanian flag ships. Panamanian flag is one of their major sources of revenue. It is the number one, what we call flag of convenience in the world. There are several others, and I think I'd like to get back to you in writing. I mean, I'm not trying to avoid the question, Yeah, but that way I can put the, we can, and we'll, if you don't mind, we'll get together and do a joint answer. We'll put where our authority comes from, what we think we can do, and maybe even what we're concerned about or what the limits to that would be.
Well, and I'll say that this hearing has been a nice bipartisan demonstration of a lot of expertise. There's a reason you guys have the role you have, because you know what you're talking about. I'm hoping my chairmanship, which ended last week after a full term, will result in a full, very successful term for my good friend and colleague as chairman. Maybe the friendliest transition in Washington. Professor Kontorovich, I want to get back also to the exchange you had with Senator Young, and then it harkens back to the opening exchange you and I had. We've heard testimony that Panama may well be in violation of this treaty in at least two regards. One, with respect to its obligation to keeping the Panama Canal neutral and the major concessions to China, the control that China has over ports on both ends, and the bridge across the canal, which has the potential to shut down transit. We also heard testimony about the degree of revenue that Panama is taking, and that's potentially in violation of the obligation that tolls and other charges shall be just, reasonable, equitable, and consistent with principles of international law. I want to ask you, Professor, assume that the United States makes the determination that Panama is in violation of this treaty. I asked about what the remedies were, and you mentioned at the time military force. Military force is always one potential remedy. What other potential remedies are there? And in particular, could a consequence of being in breach of the treaty be a determination that the treaty is null and void, that the concession of control of the Panama Canal to Panama is no longer in force, and could that, under international law, result in the United States returning to operating the Panama Canal? What's your judgment? Yeah, I think treaties like this demonstrate that countries really need to think long and hard before they give away strategic assets, because the United States is free to cancel this treaty or at any time withdraw from the treaty, as it were. But given that the United States has transferred control and sovereignty of the canal zone to Panama, the cancellation of the treaty would not necessarily reverse that concession. Concessions that have to do with sovereign control are not particularly reversible. For example, Israel made a deal with Lebanon to give maritime territory to Lebanon in exchange for peace just 2 years ago, did not get peace. It's not clear that it can simply cancel and get that territory back. Now, it is the case that America can take all sorts of measures to insist on neutrality. And if neutrality means putting American firms in operation, or otherwise taking other steps, that is something that can be done. But a kind of territorial control is not a clear remedy, unless it is something that just accompanies the steps needed to restore the regime of neutrality. All right, well, I want to thank all the witnesses for their important testimony here today. Senators will have until the close of business on Tuesday, February 4th to submit questions for the record. The witnesses will have until the end of the day on Tuesday, February 18th to respond to those questions. And this concludes today's hearing. The committee stands adjourned.
restringieran el acceso a componentes militares y electrónicos. Moscú habría utilizado semiconductores básicos. Vladimir Putin durante la presidencia de Joe Biden. Es lo que apunta una impactante afirmación del expresentador de Fox News, Tucker Carlson. Dice que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, estaba presionando mucho para una guerra real, intentando matar a Vladimir Putin. El periodista de Estados Unidos ha asegurado que la administración de Joe Biden y en particular el secretario de Estado del país, Anthony Blinken, intentaron matar al mandatario de Rusia. En un programa publicado este lunes en su canal de YouTube, Carlson señaló que la potencia norteamericana ha crecido la desconfianza en las instituciones estatales, ya que la gente que ha estado administrando el sistema y beneficiándose de él está completamente asustada porque saben que tienen mucho que perder. Dice Carlson que cree que es una de las razones por las que Anthony Blinken estaba presionando tanto a favor de una guerra real, tratando de matar a Vladimir Putin. Precisamente de estas cuestiones, de este supuesto intento de asesinato a Vladimir Putin, les contamos que las tropas del Kremlin se encuentran ahora a pocos kilómetros de Kupiansk, una ciudad de unos 25.000 habitantes antes de la guerra y principal bastión ucraniano en la zona. Las fuerzas de Kiev también tienen problemas en la región oriental de Donetsk, sobre todo cerca de Prokrovsk, una ciudad clave para la logística militar y la industria del carbón, es lo que informa AFP. El ejército ruso reivindicó el martes la toma del pueblo de Doborichka en la región de Kharkov, en un nuevo avance en la orilla oeste del río Oskil, que ilustra las dificultades de Kiev para contener a las tropas enemigas. Dice que unidades del grupo de tropas oeste han liberado la localidad de Doborichna en Ucrania, según informa el Ministerio de Defensa de Rusia. También les contamos que en una importante maniobra militar, 2 portamisiles estratégicos rusos Tu-160 realizaron un vuelo de patrulla sobre las aguas neutrales del Océano Ártico, es lo que informa la agencia de noticias estatal RIA. 2 bombarderos estratégicos rusos Tu-160 efectuaron un vuelo de patrulla sobre las aguas neutrales del Océano Glacial Ártico, es lo que informa este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. El vuelo, que se prolongó durante 11 horas, se llevó a cabo en estricta correspondencia con las normas internacionales de uso del espacio aéreo, es lo que indica el mando ruso en su canal de Telegram. Añade que los pilotos de la aviación estratégica efectúan regularmente vuelos sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, el Mar Negro y el Báltico y el Océano Pacífico. El Ministerio de Defensa destacó que la patrulla ejecutada por estos bombarderos de largo alcance duró más de 11 horas, demostrando la capacidad aérea estratégica de Rusia. Esta operación subraya el énfasis permanente de Rusia en mantener una presencia en la región del Ártico en medio de una dinámica geopolítica global cambiante. También les contamos que Rusia está enviando cargamento de petróleo sancionado a la India en petroleros que han sido designados por el Tesoro de Estados Unidos, lo que supone una prueba de fuego de la capacidad de Moscú para eludir las medidas agresivas impuestas por Washington a principios de este mes. 3 cargamentos de petróleo del Ártico que se encuentra bajo severas sanciones están siendo transportados a los puertos del país del sur de Asia en buques cisternas que fueron designados por el Tesoro de Estados Unidos el 10 de enero. En el Pacífico, al menos 2 cargamentos de la isla de Sajalín también parecen estar en camino a la India después de haber pasado un tiempo en buques listados por Estados Unidos. Miramos ahora también al gigante bancario neerlandés ING. Anunció este martes la venta de sus actividades en Rusia a Global Development JSC, por lo cual pone fin a su presencia en el mercado ruso. La transacción entre el banco y Global Development es una empresa rusa propiedad de un inversionista financiero en Moscú. Según un comunicado de ING, será concluido en el tercer trimestre de 2025. Dice que esta transacción pondrá fin de manera efectiva a las actividades de ING en el mercado ruso, es lo que declara el banco neerlandés. Como parte de la transacción, Global Development adquirirá todas las acciones de ING Bank y se hará cargo de todas las actividades y personal rusos onshore. ING, que presentará sus resultados anuales el 7 de febrero, dijo que anticipa un impacto negativo de la transacción en su cuenta de resultados por unos 700 millones de euros después de impuestos. Pendientes también de Reino Unido, cuando se cumplen 5 años del Brexit, hay un escollo principal que no permite reiniciar las relaciones con Europa. Hacemos una pausa de 2 minutos, pero enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.
Vosotros estabais hace una semana liando la parda. Y ahora, no, ahora hay que sobrevivir 4 años. Comentarla ni la van a comentar. Se comenta con bastante alegría. ¿Qué estás diciendo sobre el gobierno? Resistir y resistir y resistir. Y hay bastante fake news y bastantes rumores falsos. No todo es chorrada climática. Eso lleva a la deuda pública española a una situación de insostenibilidad. Deja de gastar. Siempre dicen que voy a empezar una guerra. No voy a empezar una guerra. ¿Quién va? Yo no voy, yo no voy. Se habrá sorprendido de lo bien que lo hacíamos ya, ¿no? Que todos los diputados que están en el Congreso en este momento, todos, no ocultéis el malestar brutal de la población. ¿Y qué pasa a partir de ahora? En el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! Muy buenas, sabes que siempre hay algo oculto en la economía. Eso que intento transmitirte en el libro Lo que la economía esconde, donde intento darte todas las pinceladas de un mundo geopolítico, económico, financiero, interrelacionado, entrelazado, en el que cada vez más el conocimiento de las claves de lo que circula alrededor de la información es casi tan importante como la noticia propia. De tal manera que en Lo que la economía esconde intento descifrarte, acompañarte, llevarte de la mano sobre distintos temas que sin duda van a ser clave en los próximos años, geopolíticos, financieros, bursátiles, y que sin duda van a marcar el camino de tus inversiones y de esa fotografía a medio y largo plazo cada vez más importante. Te animo a leer en esta entrada de 2025 Lo que la economía esconde. Buen día, buen negocio. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad nacional, internacional, geopolítica, poniendo el foco en Reino Unido. Como les contábamos, hoy se cumplen 5 años del Brexit. Hay muchas consecuencias económicas, geopolíticas, también en su relación con Europa, y hay un obstáculo, un escollo que no termina de dejar que se reinicien las relaciones diplomáticas. Nos va a contar todas las claves de este 5º aniversario del Brexit nuestra compañera Alma Navarro. Sí, muy buenas tardes. Esta semana es cuando se cumplen 5 años de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Fue, como saben, a finales de enero del año 2020. Un acontecimiento que sigue estando muy presente en la vida de los británicos y en la economía del país, no tanto en la actividad política, ya que hay que tener en cuenta que han sido varios los primeros ministros que han pasado por el 10 de Downing Street y han evitado tratar o enfrentar este tema, entre otras cosas porque la mayoría de ellos tuvieron que ver con esa ruptura entre Europa y el Reino Unido. Cierto es que ahora hay una excepción, un cambio de posición, ya que el actual primer ministro británico, Keir Starmer, sí quiere poner en marcha la maquinaria
para que se reinicien las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Vamos con más datos porque en este contexto se ha publicado en la jornada de hoy un documento del proyecto El Reino Unido en una Europa cambiante, y es un informe sobre el impacto del Brexit en el Reino Unido 5 años después. Entre sus conclusiones, que el Brexit sigue impactando sobre el Reino Unido porque se trata de un proceso, no solo de un acontecimiento que sucedió de forma puntual hace 5 años. Dice este informe que por mucho que el Reino Unido no quiera hacerlo, no puede ignorar la mayor actividad comercial de su principal vecino, socio y aliado, la Unión Europea. También que esa mayor actividad impacta de forma negativa en la economía británica. Un dato: en 2024 la Unión Europea fue el mayor socio comercial del Reino Unido, representando el 41% de sus exportaciones y el 51% de sus importaciones. El siguiente socio fue Estados Unidos. Más cosas. El informe también muestra eso que les contábamos, el deseo del gobierno del primer ministro, del laborista Keir Starmer, por revisar el acuerdo para mejorar las relaciones actuales entre el Reino Unido y la Unión Europea. Unas relaciones que no han alcanzado la estabilidad y el equilibrio que se prometía bajo el gobierno del firmante del Brexit, de Boris Johnson. También dice el informe que aunque es un objetivo básico, la estabilidad en las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido será difícil de lograr. Se refiere este informe a un nombre propio. Dice que basta con mirar a Suiza para entender que las relaciones de terceros países con la Unión Europea están permanentemente, dice el informe, bajo lucha. Por último, preocupa en el informe la falta de urgencia para reiniciar esas relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y aquí es donde detecta el informe varios escollos. Esa vuelta a las conversaciones se puede poner en peligro por acuerdos bilaterales, dice el informe, que son enrevesados. Entre ellos, la cuestión de Gibraltar y el aeropuerto de este territorio británico en suelo español, un asunto muy espinoso tanto para el Reino Unido como para España. También otros asuntos, pues que por ejemplo la Unión Europea, en medio de este inicio de las conversaciones que todavía no se ha producido, aunque hay intención, pues ha iniciado procedimientos legales para denunciar que a juicio de Bruselas el Reino Unido no defiende bien los derechos de los ciudadanos comunitarios que vivían en Reino Unido cuando se produjo el Brexit. Otros asuntos, pues por ejemplo, una prohibición a Londres por parte de Europa para pescar anguilas y la aplicación del marco de Windsor. Así que 5 años después, el Brexit sigue estando presente, es por así decirlo, una sombra que molesta a los británicos, que molesta al gobierno del Reino Unido, que quiere en este momento, bajo el gobierno de Keir Starmer, acercarse un poco más a la Unión Europea. Lo que no está claro es cómo se producirá ese acercamiento. Bueno, pues pendientes del impacto del Brexit en su economía, también en su relación con Europa, también en la influencia geopolítica de Reino Unido. Muchísimas gracias, Alma, por este informe. Nosotros precisamente seguimos analizando ya no solo el Brexit, sino también todas las cuestiones geopolíticas, las primeras redadas masivas de Donald Trump, estos supuestos intentos de asesinato de Vladimir Putin. Lo hacemos ya de la mano de Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE y experto en geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar contigo, Sergio. Igualmente, encantados de tenerte por aquí, como decimos, con el enfoque puesto en la geopolítica, con protagonista, claro, con un Donald Trump que lleva días, semanas hablando de las inmigraciones y que al parecer han comenzado esta misma madrugada. Hemos visto a Kristi Noem precisamente poniéndose el chaleco con estas primeras redadas masivas de inmigración. Quiero saber qué opinas y sobre todo hasta dónde pueden llegar, cómo está afectando a Latinoamérica. Pues creo que Trump una vez más está jugando con fuego. Tenemos que entender dentro de la población estadounidense la importancia que tiene la migración. Y dentro de la migración es fácil decir, el papel lo aguanta todo, es fácil decir, deporto solo a los delincuentes, pero la realidad es que tú no tienes un proceso judicial detrás para separar a delincuentes de no delincuentes. Y al final lo que está haciendo Trump es deportar a los ilegales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que está dejando a personas que llevan años trabajando en Estados Unidos, años trabajando en obras, años trabajando en
dentro de la economía estadounidense, en sitios que si bien no son clave de cara a la esencialidad, el volumen sí que es clave y está tocando una de las bases de la economía estadounidense. Trump puede que desde el despacho Oval no lo vea, pero la realidad es que parte de la base de Estados Unidos se sostiene sobre esta migración. Al mismo tiempo, está jugando también un juego peligroso de cara a la política exterior. Ayer ya vimos con lo de DeepSeek cómo, hasta qué punto es frágil el equilibrio de poder de Estados Unidos y si sigue jugando con fuego, si sigue jugando con América Latina, se puede terminar quemando. Europa llevamos años diciendo que está mal, que tiene que reaccionar, pero no olvidemos, Sergio, que en diciembre firmamos el acuerdo con Mercosur. Que Trump ponga todas las tarifas, ayer decía que es la palabra más bonita que existe después de amor y familia, que ponga Trump todos los aranceles que quiera, que ojalá desde Europa vayamos abriendo zonas de libre comercio. Bueno, pues pendientes de Europa y del impacto que tengan estos aranceles, hay también amenazas a China. Comentabas lo que fue ayer la noticia del día, comentabas este auge, ¿no? Este descubrimiento de DeepSeek. ¿Cómo puede afectar esto precisamente a las políticas de Donald Trump? Porque vemos problemas en el dólar, vemos ahora problemas con la inteligencia artificial después de que él anunciara el proyecto Stargate. Vemos bueno, pues muchas demostraciones de fuerza por parte de Donald Trump, pero también vemos noticias, en este caso movimientos que están mostrando la debilidad, ya no sé si de Donald Trump, pero sí de Estados Unidos, ¿no? De su economía. Correcto. Por mucho que nos esforcemos en decir que Europa tiene problemas, que los tiene, Estados Unidos también. El problema se llama Oriente, el problema se llama China, y China ha dejado de ser la fábrica barata del mundo para hablarnos de tú a tú. Desde la pandemia nos ha adelantado. Lo vimos ayer con DeepSeek y lo que estamos viendo es cómo el vehículo, en teoría la guerra comercial de Estados Unidos contra China tenía un frente en el cual China era ganador, que era el vehículo eléctrico, y por contra tenía un frente en el cual Estados Unidos, vía Taiwán, TSMC, tenía bien puesta su barrera comercial. Que su barrera comercial eran los microchips, son los microchips con menos, o sea, que funcionan con una sensibilidad menor a los 7 nanómetros. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas y es tecnología que manejan prácticamente en exclusiva tanto TSMC, los taiwaneses como los coreanos del sur, Samsung. Ayer China demostró que si bien son importantes estos chips, no son tantos, no son tan importantes. Podemos hacer lo mismo con menos. Esto me recuerda un poco, Sergio, a la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, cómo desde la NASA inventaron un superbolígrafo y desde Rusia fueron capaces de competir contra este superbolígrafo que funcionaba en atmósferas especiales con un simple lápiz. Al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una carrera tecnológica en la cual la inteligencia artificial está bien. Stargate es fundamental, al final, la parte asociada con los datos, con los centros de procesos de datos. Trump la semana pasada anunció que había invertido 500.000 millones de dólares, perdón, que iba a invertir su administración 500.000 millones de dólares en Stargate, y ayer China demostró cómo, entrenando un modelo con 5 millones de euros, es capaz de vencer a esa estrella de la muerte, a ese Stargate de Trump. Esto es todo relato, pero es un relato en el cual también está ganando China. ¿Cuál es la realidad que subyace detrás de todo esto? Que tenemos que cambiar el modelo energético, que necesitamos más centros de procesos de datos y que China sin duda lleva la delantera tanto a Europa como a Estados Unidos, por mucho que Trump se esfuerce en parecer más fuerte de lo que realmente es. Bueno, pues pendientes de la fortaleza de Donald Trump, el que ya no está en el cargo es Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos, tampoco lo está Anthony Blinken, y en las últimas horas ha llamado la atención unas declaraciones por parte de Tucker Carlson que acusa a la administración de Joe Biden, acusa sobre todo a Anthony Blinken de intentar asesinar a Vladimir Putin. Quiero saber qué credibilidad le das a esto y sobre todo, bueno, hasta qué punto hemos llegado, ¿no? ¿Qué podría haber sucedido en el caso de que esto fuese verdad o en el caso de que esto hubiera sucedido realmente? Punto 1, no tengo la más remota idea. Punto 2, supongo que Tucker Carlson querrá vender libros y hacer un poquito de leña del árbol caído, en este caso Biden y Blinken.
¿La realidad cuál es? Pues la realidad es que existe la CIA. La realidad es que Putin es un experto en aquello de eliminar rivales. A mí no me sorprendería que desde la CIA hubiera planes, como los tiene que haber con cualquier jefe de Estado, planes pensando en amenazas, defensa, y en el caso de alguien como Putin, ¿puede haber algún plan en este sentido? Pues no me sorprende. Dicho lo cual, yo creo que el estar hablando de esto tiene que ver más, pues un poquito como lo que hacía Trump o lo que comentaba Trump de que iba a desclasificar los informes de Martin Luther King por un lado y de Kennedy por otro. Si empezamos a hablar ahora de quién mató a Kennedy y de quién mató a Martin Luther King, o también de a quién ha intentado asesinar Biden, lo que realmente estamos haciendo es desviar la atención de los temas donde no quiere que las pongamos. Ahora, sin duda, la situación con China es relevante y el fin de la guerra de Ucrania también es relevante. Lo de Groenlandia al final también es otro elemento distractor. ¿El foco dónde hay que ponerlo? Pues generalmente en el sitio opuesto de donde nos digan que tenemos que ponerlo. Juegan un poquito a la distracción, Sergio. Bueno, pues pendientes de estas distracciones, hablando pues precisamente de distracciones, de cuestiones que llaman la atención, te quiero preguntar por este reloj del fin del mundo, este reloj del apocalipsis, que bueno, hoy hemos conocido que está un segundo más cerca del final de la humanidad. Quiero saber qué opinas de estos estudios y también, más allá de la anécdota, el hecho de que hay más conflictos abiertos que nunca, ¿no? No sé si tanto como para llegar a una catástrofe nuclear, pero se hablan de hasta 200 y pico conflictos activos, la guerra en Ucrania sigue latente, Oriente Próximo con mucha tensión, llega Donald Trump, que tampoco contribuye a rebajar estas tensiones. ¿Crees que es un momento crítico, de verdad, para la humanidad? A ver, en los 3-4 minutos que llevamos de entrevista estamos 3-4 minutos más cerca del final de los tiempos. Dejando la broma aparte, yo tengo la sensación de que es mucho más, hay mucho ruido y pocas nueces. Según vamos teniendo más acceso a la información, es fácil, por un lado, polarizarnos y por otro lado, que tengamos sensación de peligro. Una cosa es la sensación que tenemos de peligro y otra cosa es la información que tenemos. Estamos mejor informados que nunca. Esta mañana estaba pensando en Ruanda, el genocidio ruandés. Estaba pensando también en todos los asesinatos selectivos que cometió la CIA durante los 60 en América Latina. Todo aquello, ¿por qué existía Hiroshima y Nagasaki? Porque no había Twitter. Twitter permite ver en tiempo real lo que está pasando en cada sitio. La sensación de miedo es grande, pero quiero pensar que, gracias a Dios, cada vez el mundo está un poquito más cerca de la tranquilidad. Bueno, pues buscando esa tranquilidad, como decimos, el protagonista sigue siendo el presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que ya no solo amenaza a Latinoamérica, sino también a Europa, ¿no? Sigue hablando de Groenlandia. Hoy hemos visto la respuesta por parte de Francia, Noel Barrot, que habla de que podría, que no descarta enviar tropas a Groenlandia. ¿En qué punto está Europa y, sobre todo, qué puede hacer en el caso de que Donald Trump vaya adelante, ¿no? En el caso de que realmente tome Groenlandia por la fuerza? A ver, Groenlandia es territorio de la Unión Europea. Trump lo sabe y nosotros, la Unión Europea, es aliado OTAN. Macron quiere un poquito de protagonismo, yo lo entiendo. Noel Barrot necesita también, como ministro de Asuntos Exteriores francés, pues decir aquí estoy yo. No creo que la sangre llegue al río en este sentido. Y lo que sí que creo es que el Ártico tiene una relevancia tremenda si miramos un mapa no europeo, no los mapas donde Europa está en el centro, no, sino lo miramos más desde el polo. Al final, el Ártico es una frontera con China directa, con Rusia también, en materias primas, pero pensando en una posible hipotética ocupación del Ártico, ahí viven los inuits, o sea, hay gente que está viviendo en Groenlandia y al final una cosa es llenar titulares y la realidad es qué vamos a hacer con un terreno que probablemente Estados Unidos quiera, pensando en tierras raras, en posición geoestratégica, pero otros problemas hay bastante más importantes que probablemente no se estén negociando de cara a los focos, sino por debajo del agua, Sergio. Bueno, pues pendientes de estas negociaciones, de estos movimientos por parte del presidente de Estados Unidos. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un placer. Muchas gracias. Nosotros que miramos precisamente en estos momentos a
Palabras del presidente ruso. Está hablando en estos momentos Vladimir Putin. Habla precisamente de las negociaciones con Ucrania. Dice literalmente que ofrecieron retirar sus tropas tanto de Donetsk como de Lugansk en 2022. Vladimir Putin empieza hablando del acuerdo de Estambul. Dice que el proyecto de acuerdo de paz discutido en Estambul se basa en propuestas ucranianas. Considera que las negociaciones con Ucrania, sin anular el decreto de Zelensky que prohíbe las negociaciones con Rusia, serían ilegítimas. Dice Putin, a finales de febrero de 2022, Rusia propuso a Ucrania abandonar el Donbass, tras lo cual las hostilidades cesarían inmediatamente. Está haciendo a colación precisamente al pacto que se rompió en 2022, a tenor también de las presiones por parte de Boris Johnson. Dice precisamente Putin, Rusia retiró sus tropas de Kiev en la primavera de 2022, aunque entendió que el engaño era totalmente posible. El proyecto de acuerdo entre Rusia y Ucrania que se discutió en Estambul se elaboró cuando ya no había tropas rusas cerca de Kiev. Dice Putin además que los británicos convencieron a los ucranianos de continuar la guerra. Habla sobre el papel de Zelensky en estas negociaciones. Vladimir Putin dice que Zelensky es actualmente un líder ilegítimo y no puede levantar su propia prohibición de mantener conversaciones con Rusia, pero si lo desea hay formas de hacerlo. Dice Putin, se pueden mantener conversaciones con cualquiera, pero Zelensky, debido a su ilegitimidad, no puede firmar nada. Dice que las negociaciones entre Moscú y Kiev serán ilegítimas si se llevan a cabo ahora, pero que hay que encontrar una forma, una manera de anular el decreto firmado anteriormente. Seguimos mirando a declaraciones por parte del presidente ruso, Vladimir Putin. Dice que no es serio que Zelensky haya prohibido las negociaciones con Rusia cuando las tropas rusas estaban cerca de Kiev. Sobre el papel de Zelensky dice que puede participar, pero no puede firmar ningún documento. Los abogados deben confirmar la legitimidad de las personas a las que Kiev autorizará a firmar un posible acuerdo con Moscú. Dice además, si Ucrania quiere negociar, hay una forma legal de hacerlo, pero no vemos ningún deseo de negociar. Dijo que todo terminará en un mes y medio o dos, como mucho, si se acaban los fondos de patrocinio y las municiones. Habla sobre la soberanía de Ucrania. Dice Vladimir Putin, dice el presidente ruso, que Ucrania, su soberanía es prácticamente nula, prácticamente cero. Dice que si Occidente quiere lograr una paz entre Moscú y Kiev, encontrará todos los medios legales para levantar la prohibición de Zelensky de negociar con Rusia. También tiene mensajes para Estados Unidos, tiene mensajes para Joe Biden. Dice el presidente ruso Vladimir Putin que envió muchas señales precisamente a la antigua administración, al propio Joe Biden, de su disposición a negociar. Dice además que si Occidente quisiera llegar a un acuerdo, quisiera lograr la paz entre Moscú y Kiev, encontrarán los medios legales para levantar la prohibición de Zelensky de negociar con Rusia. Según el propio Vladimir Putin, la Constitución de Ucrania dice que el presidente no tiene derecho a ampliar sus poderes, incluso bajo la ley marcial. Pendientes del conflicto en Ucrania, pendientes de estas negociaciones entre Rusia y Ucrania, el papel de Occidente, el papel de Zelensky. Vladimir Putin dice que están abiertos a negociar, pero hay que buscar una forma. Este decreto que se autoimpuso el propio Volodymyr Zelensky, que le prohíbe negociar con Rusia, pasa el balón, pasa la pelota a Occidente. Dice que deben encontrar la manera de romper este decreto presidencial. Muy pendientes del discurso de Vladimir Putin. Enseguida buscamos también la señal, buscamos también las primeras declaraciones en la Casa Blanca por parte de Caroline Leavitt, la nueva portavoz de Donald Trump. Una pausa, unos minutos, enseguida la mejor información en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta, pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color, que da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas.
Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. En el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! En noviembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de 41.800 según algunas estimaciones en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente, aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país parece tener una base financiera, desde luego, mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas para aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los 16.000, 17.000 dólares. Como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año. Pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora. El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. La controvertida apuesta de Bukele por Bitcoin todavía no ha descarrilado la economía, ni mucho menos, como predecían algunos críticos, pero la verdadera prueba está por llegar mientras Bukele busca impulsar la adopción manteniendo los riesgos bajo control. Una apuesta criticada, controvertida, pero que sigue dando réditos a El Salvador. Muy buenas tardes. Seguimos pendientes de todas las noticias de toda la jornada. Vamos a hacer ahora un repaso de los sonidos del día. Ha hablado Donald Trump, ha hablado Olaf Scholz en Europa, entre muchos otros. Pero antes, vamos a escuchar ahora en directo, vamos a conectar con el líder ruso, con Vladimir Putin, y la respuesta que está dando a la pregunta sobre las perspectivas de las negociaciones sobre Ucrania. Vamos a conectar en este momento
con el presidente, con Vladimir Putin. Como decíamos, se abre a negociar con Donald Trump. Antes, vamos a echar también, en unos minutos podemos conectar, antes vamos a echar un vistazo a los mercados, porque después de la jornada de graves correcciones que tuvimos ayer con la llegada de DeepSeek al mercado de la inteligencia artificial, vimos grandes correcciones, grandes caídas, sobre todo en el sector IA. Hoy vemos cómo se recuperan ligeramente y no tanto como perdieron ayer, pues empresas como Nvidia, por ejemplo. Tenemos al Dow Jones de industriales, ganando en este momento 1/3 de punto, los 44.870 puntos. El índice, el S&P 500, pues ganando casi un 1%, un 0,77%, operando en este momento en los 6.058 puntos. En cuanto al Russell 2000, es el único que está cayendo un poquito en este momento. Está el Russell 2000 cayendo un 0,27 y, como decíamos, el Nasdaq se recupera después de las graves caídas de ayer, un 1,7%. Ahora, como decíamos, Vladimir Putin, presidente ruso, se abre a negociar. Vamos a conectar con él en directo. Очень важную вещь, которая произвела большой резонанс, ее сейчас все обсуждают, что так как существует указ Зеленского о запрете переговоров с Россией, то если представить, что такие переговоры идут, начались, значит, они будут нелегитимными, а их итоги можно в любой момент назвать незаконными. Это вот произвело большой резонанс. На следующий день уже Зеленский оправдывался. Он говорил, что он не всем запретил переговоры, а себе он якобы оставил такую возможность и говорил так, что он принимал этот указ в условиях, когда под Киевом стояли российские войска. Объяснял это тем, что якобы нужно было бороться с сепаратизмом, превентивно бороться с возможными какими-то теневыми переговорами по разным линиям и каналам с Россией. И вот он завершил эту свою речь тем, что я лидер переговоров, а остальные переговоры запретил. Вот как вам такая реакция? Переговоры, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему, люди в ЛНР и ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и все. На этом все закончится. Никаких боевых действий, никакой войны нет. Будем воевать. Но, тем не менее, на переговоры сразу же согласились. Это было еще в конце февраля 2022 года. Потом начались контакты и встречи в Белоруссии. Потом мы переехали в Стамбул. Что там происходило? Где-то в конце марта мы получили бумагу из Киева. Кстати говоря, вот как раз с подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахамия. И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. И это состоялось 15 апреля. Но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор, как один из коллег выразился, я уже говорил, по-моему, называл его даже, с пистолетом у виска. Я говорю, да, хорошо, и что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева. Для нас, в принципе, было ясно, что обман вполне возможен. Так, на протяжении десятилетий Россию обманывали, говорили одно, делали совершенно другое. Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились. И в конце марта начали вывод войск из-под Киева двумя направлениями, двумя колоннами. 4
апреля вывод был закончен. Часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. 4 апреля был закончен вывод. А бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля. Тогда, когда войск российских у Киева уже не было. И практически в этот же день, хотя там были вещи, которые были спорными, и МИД на это указывал, и ряд наших других органов власти. Тем не менее, я согласился с тем, что мы готовы реализовать этот документ. И прямо 15 вечером или 16 мы передали в Киев о том, что мы согласны дорабатывать подписывать этот документ. Дорабатывать там было уже практически нечего. Там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим. Но вдруг из Киева поступила информация о том, что им нужно посоветоваться со своими союзниками, и они берут недельную паузу. Вот, они посоветовались. Как известно, приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании. Наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом. И говорили украинцев продолжать войну. Но, собственно говоря, этого никто не скрывает. И сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну. Но, честно говоря, мы сразу получили сигнал из Киева, как нам сказали тогда, теперь будем воевать до последнего украинца. Вот пока или мы вас, или вы нас, в общем, будем воевать. Мы приняли решение не подписывать мирное соглашение. Но, повторю еще раз, 4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было, а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября. То есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения. Поэтому говорить о том, что запрет на переговоры был введен, когда российские войска стали под Киевом, совершенно некорректно. И как бы по таким серьезным вопросам так вот пытаться вводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество, минимум некорректно. Но это просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело. А если Зеленский говорит, что с ним можно вести переговоры, дает понять, с ним можно вести переговоры, на мой взгляд? Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые могут эти переговоры вести, пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов. Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. И здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено. Но в соответствии с Конституцией Украины, президент Украины в условиях, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеет право только представительный орган власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только 5 лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады. Но если есть желание вести переговоры и найти
найти компромиссные решения. Пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения. И декрет они должны отменить о запрете переговоров, да? Ну, да, если сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимны. Здесь есть, правда, я об этом не говорил, скажу, есть, правда, проблема. Почему? Потому что, когда, значит, нынешний глава режима, так сегодня так его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем? Засада в чем? Понимаете? Ловушка. Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай там в соответствии с Конституцией это сделают присяде Рады. Если есть желание, можно закрыть любой вопрос юридического характера. Ну, пока мы такого желания просто не видим. Ну, я думаю, что его спонсоры западные, они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины, он почти нулевой. Так что если есть желание у их западных спонсоров добиться мира, путь очень простой. Я когда-то и Байден об этом тоже посылал соответствующий сигнал. Есть желание, все, пожалуйста. И тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера. В том числе и отменить этот указ о запрете переговоров. Это на очередной объект вашей работы приехали. Да, точно. Давайте начнем. Estamos escuchando en este momento al presidente de la Federación Rusa, a Vladimir Putin. Ha dicho, entre otras cosas, ha advertido a Volodymyr Zelensky, al líder ucraniano, que puede participar en las negociaciones, pero que no puede firmar ningún documento. Y esto se debe a que no le ve, que puede participar, pero que al ser un presidente ilegítimo, una de las ideas que más ha defendido Putin desde el inicio del conflicto, la ilegitimidad de Zelensky, pues que por ello no puede firmar ningún documento. También ha dicho que si Ucrania quisiera negociar, hay una forma legal de hacerlo, pero dice, no vemos ningún deseo por su parte de negociar. En estos siguientes momentos nos vamos de Rusia a Estados Unidos, donde la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, está ofreciendo una reunión informativa para los medios de comunicación. La escuchamos. Podcasters, social media influencers, and content creators to apply for credentials to cover this White House. And you can apply now on our new website, whitehouse.gov/new media. Starting today, this seat in the front of the room, which is usually occupied by the press secretary's staff, will be called the new media seat. My team will review the applications and give credentials to new media applicants who meet our criteria and pass United States Secret Service requirements to enter the White House complex. So in light of these announcements, our first questions for today's briefing will go to these new media members, whose outlets, despite being some of the most viewed news websites in the country, have not been given seats in this room. And before I turn to questions, I do have news directly from the President of the United States that was just shared with me in the Oval Office. From President Trump directly, an update on the New Jersey drones. After research and study, the drones that were flying over New Jersey in large numbers were authorized to be flown by the FAA for research and various other reasons. Many of these drones were also hobbyists, recreational, and private individuals that enjoy flying drones. In time, it got worse due to curiosity. This was not the enemy. A statement from the President of the United States to start this briefing with some news. And with that, I will turn it over to questions. And we will begin with our new media members, Mike Allen from Axios, Matt Boyle from Breitbart. Mike, why don't you go ahead?
Thank you very much. Caroline, does the president see anything fishy about DeepSeek, either its origins or its cost? And could China's ability to make these models quicker, cheaper, affect our thinking about expanding generation data centers to manufacture? Sure. The president was asked about DeepSeek last night on Air Force One when he gaggled for, I think, the third or fourth time throughout the weekend with members of the traveling press corps. The president said that he believes that this is a wake-up call to the American AI industry. The last administration sat on their hands and allowed China to rapidly develop this AI program. And so President Trump believes in restoring American AI dominance. And that's why he took very strong executive action this past week to sign executive orders to roll back some of the onerous regulations on the AI industry. And President Trump has also proudly appointed the first AI and crypto czar at this White House, David Sachs, whom I spoke with yesterday, very knowledgeable on this subject, and his team is here working every single day to ensure American AI dominance. As for the national security implications, I spoke with NSC this morning. They are looking into what those may be, and when I have an update, I will share it with you, Mike. Carolyn, you say restore U.S. dominance. Is there a fear that the U.S. either is falling or has fallen behind? And how would the president make sure the U.S. stays ahead? No, the president is confident that we will restore American dominance in AI. Yeah, so Caroline, first off, thank you to you and President Trump for actually giving voices to new media outlets that represent millions and millions of Americans. The thing I would add, I've got a two-part question for you. The first is just can you expand upon what steps the White House is going to take to bring more voices, not less, which is what our founder, Andrew Breitbart, believed in, into this room where they rightfully belong? Yeah. Absolutely. And as I said in my opening statement, Matt, it is a priority of this White House to honor the First Amendment. And it is a fact that Americans are consuming their news media from various different platforms, especially young people. And as the youngest press secretary in history, thanks to President Trump, I take great pride in opening up this room to new media voices to share the president's message with as many Americans as possible. In doing so, number one, we will ensure that outlets like yours, Axios and Breitbart, which are widely respected and viewed outlets, have an actual seat in this room every day. We also, again, encourage anybody in this country, whether you are a TikTok content creator, a blogger, a podcaster, if you are producing legitimate news content, no matter the medium, you will be allowed to apply for press credentials to this White House. And as I said earlier, our new media website is whitehouse.gov/new media. And so we encourage people to apply. Again, as long as you are creating news-related content of the day and you're a legitimate independent journalist, you're welcome to cover this White House. And secondly, Caroline, you said you laid out several of the actions that President Trump has taken. Obviously, it's a stark contrast to the previous administration of breakneck speed from President Trump. Can we expect that pace to continue as the first 100 days moves along here and beyond that? Absolutely. There's no doubt President Trump has always been the hardest working man in politics. I think that's been proven over the past week. This president has again signed more than 300 executive orders. He's taken historic action. I gaggled aboard Air Force One to mark the first 100 days of this administration, 4 p.m. last Friday, our first 100 hours rather. And this president did more in the first 100 hours than the previous president did in the first 100 days. So President Trump, I think you can all expect to of both parties in this job. When you're up here in this briefing room speaking to the American public, do you view yourself and your role as speaking on, advocating on behalf of the president or providing the unvarnished truth that is, not to lie, not to obfuscate to the American people? I commit to telling the truth from this podium every single day. I commit to speaking on behalf of the President of the United States. That is my job. And I will say it's very easy to speak truth from this podium when you have a president who is implementing policies that are wildly popular with the American people. And that's exactly what this administration is doing. It's correcting the lies and the wrongs of the past 4 years, many of the lies that have been told to your faces in this very briefing room. I will not do that.
But since you brought up truth seek, I would like to point out, while I vowed to provide the truth from this podium, we ask that all of you in this room hold yourselves to that same standard. We know for a fact there have been lies that have been pushed by many legacy media outlets in this country about this president, about his family, and we will not accept that. We will call you out when we feel that your reporting is wrong or there is misinformation about this White House. So yes, I will hold myself to the truth, and I expect everyone in this room to do the same. And Caroline, just on a substantive question, yesterday the White House Office of Management and Budget directed across the board freeze the subsections for individual assistance. We understand the federal grants. It's caused a lot of confusion around the country. Head Start providers among providers services to homeless veterans, Medicaid providers, states saying they're having trouble accessing the portal. Could you help us clear up some confusion, get some certainty to folks? And also, is that uncertainty, how does that uncertainty service the president's voters? Well, I think there's only uncertainty in this room amongst the media. There's no uncertainty in this building. So let me provide the certainty and the clarity that all of you need. This is not a blanket pause on federal assistance and grant programs from the Trump administration. Individual assistance, that includes, I'm not naming everything that's included, but just to give you a few examples, Social Security benefits, Medicare benefits, food stamps, welfare benefits, assistance that is going directly to individuals will not be impacted by this pause. And I want to make that very clear to any Americans who are watching at home who may be a little bit confused about some of the media reporting. This administration, if you are receiving individual assistance from the federal government, you will still continue to receive that. However, it is the responsibility of this president and this administration to be good stewards of taxpayer dollars. That is something that President Trump campaigned on. That's why he has launched DOGE, the Department of Government Efficiency, who is working alongside OMB. And that's why OMB sent out this memo last night, because the president signed an executive order directing OMB to do just this. And the reason for this is to ensure that every penny that is going out the door is not conflicting with the executive orders and actions that this president has taken. So what does this pause mean? It means no more funding for illegal DEI programs. It means no more funding for the Green New scam that has cost American taxpayers tens of billions of dollars. It means no more funding for transgenderism and wokeness across our federal bureaucracy and agencies. No more funding for Green New Deal social engineering policies. Again, people who are receiving individual assistance, you will continue to receive that. And President Trump is looking out for you by issuing this pause because he is being a good steward of your taxpayer dollars. Thanks, Caroline. Sure. How long is this pause going to last, and how is the Trump administration recommending that organizations that rely on federal funding make payroll, pay their rent in the meantime? It is a temporary pause, and the Office of Management and Budget is reviewing the federal funding that has been going out the door. Again, not for individual assistance, but for all of these other programs that I mentioned. I also spoke with the incoming director of OMB this morning, and he told me to tell all of you that the line to his office is open for other federal government agencies across the board. And if they feel that programs are necessary and in line with the president's agenda, then the Office of Management and Budget will review those policies. I think this is a very responsible measure. Again, the past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country. And it's incumbent upon this administration to make sure, again, that every penny is being accounted for honestly. Why impose this pause with so little notice? Why not give organizations more time to plan for the fact that they are about to lose, in some cases, really crucial federal funding, at least for a period of time? There was notice. It was the executive order that the president signed. There's also a freeze on hiring, as you know, a regulatory freeze, and there's also a freeze on foreign aid. And this is, again, incredibly important to ensure that this administration is taking into consideration how hard the American people are working. And their tax dollars actually matter to this administration. You know, just during this pause, DOGE and OMB have actually found that there was $37 million that was about to go out the door
door to the World Health Organization, which is an organization, as you all know, that President Trump, with the swipe of his pen and that executive order, is no longer wants the United States to be a part of. So that wouldn't be in line with the president's agenda. DOJ and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. So that's what this pause is focused on, being good stewards of tax dollars. So this doesn't affect Meals on Wheels or Head Start or disaster aid? Again, it does not affect individual assistance that's going to Americans. To follow up on Nancy, do you think there will be a list of who is affected and how much money is affected? How will these contractors and organizations know if they are actually having their funding frozen? And then secondly, if you're willing, can you just clarify, is the end goal of this to essentially challenge Congress or to prove that the president can withhold federal funding? In other words, is this an attempt to pick a fight to prove that he can do this? No, absolutely not. As it says right here in the memo, which I have, and I'd encourage all of you to read it, it says the American people elected President Trump to be the president of the United States and gave him a mandate to increase the impact of every federal dollar. This memo requires federal agencies to identify and review all federal financial assistance programs and supporting activities consistent with the president's policies and requirements. The American people gave President Trump an overwhelming mandate on November 5th, and he's just trying to ensure that the tax money going out the door in this very bankrupt city actually aligns with the will and the priorities of the American people. So will there be a line? Yes. Welcome. You look great. You're doing a great job. You talked about transparency, and some of us in this room know how just transparent President Trump has been the last 5 or 6 years. I think you'll do the same. My question is, do you think this latest incident with the president of Colombia is indicative of the global, powerful respect they have for President Trump moving forward, not only to engage in economic diplomacy with these countries, but also